Shalom, Rabbi. Good morning, Shavua Tov. How are you? You are on mute, Rabbi. You're still on mute. Shalom, Yep. Rabbi. Baruch Shalom, Hashem. Rabbi. Good morning. Good morning, everybody. How are you? We are good, Rabbi. Baruch Hashem. That's very good to hear. How's your Okay. end? Everything good on you, Rabbi? Thank goodness, yes. Baruch Hashem. When I say, Shalom, is everything good? We have to say, no, Mashiach is not yet here. Exactly. Agree. That's not that. We have to be content but not happy. We shouldn't, something's missing. Yes, exactly. We should always wait and then for the perfect condition, which will be bring by the Mashiach. and not only wait, but also do something to bring it about. That's the thing here. We are. Yes. So we're trying. We're all trying. We're all trying. Yes, Rabbi. Okay, good. Now, what's this? What's something now? It says Mozilla crash report. Firefox had a problem. Did I go through Firefox by accident? I'm not sure. I thought I'm in Firefox? Chrome. I'm just going to quit this Firefox. I'm not in Firefox. I'm on Chrome. I don't know how that. Okay, maybe it's just Okay, it's good. the error. Very good. Okay, fine. All right. Okay. All right. Are we ready to start, Leah? Yes, Rabbi. Let's start. Good. Okay. Well, today I want to continue with a topic that I began last week because I think it's important. It's certainly important in Australia at the moment, and I think it has wider ramifications. And it has to do with another aspect of it has to do with the Noahide prohibition of idolatry. Now, basically, we know that all around the world, as you know, we're having problems with Sheva Mitzvahs B'nai Neach. And hopefully we're also having solutions, but we're having problems at the same time. Now, what we find now is that there is a move in Australia to somehow elevate the cultural status of indigenous religions and cultures. We know around the world, I don't know if you've got it, I think you maybe mentioned that in Indonesia, you also have some indigenous people. Yes. So you have them in Australia, you have them in New Zealand, yeah. You have in Africa, you have in Canada, all around the world, there are so-called indigenous cultures. Right. They're not necessarily big. But some people say that around the world, you've got 500 million people who are associated. Now, I don't know if that's an accurate figure or not. It may be that you have those are the cultures which had an indigenous source, but in fact, the people are already integrated into the society, and they just identify in a nominal way. But there is a big drive in Australia now to give a special status in the Constitution to Aboriginal religion and culture. Now, I'm told the same thing is going on in New Zealand, where some people even want to change the name of New Zealand to a Maori name, to change the name of the country. Which is nobody suggested that in Australia yet, but it's a very significant thing because it raises a major problem. First of all, it comes up under the guise of Aboriginal welfare. Now, everybody is in favor of Aboriginal welfare. These are people who are fringe dwellers. Sometimes they are not. They're living in a lot of
socially dysfunctional situations, very low employment, high imprisonment because of a lot of crime, and so on. But the question is, what is the solution? Is the solution integration into this culture, or is the solution to strengthen this concept of their own indigenous religious identity? Now, there are two main points that I want to start with. The first point is that in Torah law, when one society comes in and becomes dominant, right? One culture conquers one civilization conquers another civilization. Whether that was done properly, or whether that was done by aggression, or by violence, or by theft, whatever happened, it may have been done in a bad way, but the result is that the conquest of one culture by another gives the new civilization dominion over that realm. That is part of Noahide law. So, for example, for example, I know what the story was in Indonesia. The Dutch were once dominant there, so whether they conquered it justly or unjustly, it became a property of Holland. When then there was Indonesian sovereignty and the Indonesians asserted their sovereignty again, whatever it was, then it becomes an Indonesian property. But the government is the owner. The government is the owner of the land on which it sits. That is however it got there, it becomes the owner. So the question then is, how do we? So this is the reality of Australian society or New Zealand society, that a Western culture came in and it displaced the older culture. Now, but to say that you cannot to say that because one culture was conquered by another, therefore the conquest is illegitimate. You can't say this. This is not the situation in Noahide law. There's only one exception in the whole world to that, and that is the land of Israel. Yeah. Because since God gave that land to the Jewish people, and it's a land which is intrinsically holy, it's even if it were to be conquered by another nation, it would not lose its connection with the Jewish people. But all the other lands in the world, no land has an intrinsic connection to a particular society, such you can say that it always has to come back to that particular culture. It's not true. It's not so. So therefore, what follows from that is that one has to work within the reality of the dominant culture, of the dominant society. And it's not reversible unless there would be an upheaval and those other people would throw the new government out. That would reverse it. So then it doesn't reverse it. So therefore, for example, Australia is essentially a European society on Australian soil. It's a Western society. It has a Judeo-Christian history. So that is the culture. Now, so under those circumstances, obviously, one wants to improve the condition of everybody, maximize the well-being of everybody under those circumstances, and do what one can. Now, we have a major problem here, and this is that there is a movement in Australia now to do what they call, to give a so-called voice to the Aboriginal people and to enshrine it in the parliament and in government or something in various ways. Nobody knows exactly how it's supposed to happen. There's going to be a referendum. There's going to be a vote about this. Now, the problem here is that this
Aboriginal culture is associated with idolatry, and it is a pre-industrial culture. Now, this has major consequences, both for Australia and for the Aboriginals themselves. First of all, I should mention most Aboriginals do not adhere to this traditional culture. They are Christians, or they're whatever it is they are. They're part of Australian society. But I just want to bring out what the problem is with elevating the status of an indigenous religion within society from a Noahide point of view. So here is the problem. The characteristic of indigenous cultures is that they have what's called animistic, which means they believe in nature spirits and nature gods. So even if they believe that once upon a time, in some cases, that they were created by one god, they say that this god withdrew and gave it over to spirits and deities within nature. I suspect most of these indigenous religions have got no concept of one god. So that already means that two of the Noahide laws are missing, right, from their practices. So the idea of belief in God is not there, and the idea of respect for God, the prohibition of blasphemy, is also irrelevant, because if there's no God for them to respect. So what is the feature of these cultures, and what distinguishes them from other cultures is this: Western culture, most cultures look at nature as an object, right, to be utilized, to be made to serve the human being, to provide food, to provide resources, energy, and so on. However, these religions are different, because these cultures are different, because they believe that when the person looks at nature, they're not looking at nature as they're not looking at nature as an object, but they're looking at nature as an actual deity. In other words, when they look at a tree, or they look at a field, or they look at a rock, they are looking at spirits. In other words, they see that some concept of deity has been invested in physical nature itself. So so from a Torah perspective, that is idolatry, because everything gets its vitality from God. None of these things, no rocks, no trees, no mountains, these do not have an independent power of their own at all. And so this is the basic difference between the Torah's view of nature and the indigenous religion's view of nature. Yes, the Torah sees that nature is something which has been given vitality by Hashem, that we should therefore pray to Hashem, because Hashem is the one who gives life to nature and gives form to nature and can make nature respond to us. So nature does derive from spirituality, but that spirituality is Hashem. Whereas these nature religions put it the other way around. They say, no, the spirituality comes from nature. Nature is the source of this spirituality. So this is something which is very problematic from a Torah perspective. And it is also associated with travesty, with breaking other of the Noahide laws.
So, for example, maybe I'll talk about this in a minute. As we know, the first of all the Sheva mitzvahs, all of the 7 Noahide laws, the first is belief in God. Because if you don't have God, then you're not going to come to the other. You're not going to come to the other commandments either. You will not necessarily, and even if you do, by means of one's own reason, come to a law which prohibits theft or prohibits murder, it was not going to necessarily be the way in which Hashem wants it. So these are cultures which first of all omit Hashem, and that impacts also the other of the Noahide laws. Well, maybe I'll let you just translate that first. Is that all right, Leah? Yes, Rabbi, I can translate that certainly. Good. Oke. Selamat pagi, Bapak sekalian. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tadi Rabbi ketika ditanya apakah baik-baik saja, tadi Rabbi memberikan sebuah pengajaran sedikit terkait dengan hal itu. Itu ya, memang kita harus berkata dan kita harus selalu positif bahwa kita harus menjawab semua baik-baik saja. Tentunya kan bukan hanya sekedar lip service, tapi lahir dari sebuah keinginan yang bahwa semua kehidupan kita baik-baik saja. Tapi harus dipahami bahwa walaupun sebaik-baiknya dunia kita saat ini masih belum sempurna, ya kan? Artinya, ketika kita menjawab baik-baik saja, jangan terlena dan jangan diam lalu istilahnya sudah seperti ini saja, tidak. Tapi kita harus senantiasa menantikan kedatangan Masyiah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu yang senantiasa ada di dalam diri kita, bahwa kita menantikan Masyiah, sehingga Masyiah nanti yang akan membawa kita kepada kekekalan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan panjang lebar terkait dengan nanti milenium ke-7. Nah, masuk kepada topik yang akan dibahas oleh Rabbi hari ini. Rabbi akan melanjutkan topik yang kemarin minggu lalu kita sudah bahas, yaitu terkait dengan apa yang terjadi di Australia, ya kan? Apa yang sedang lagi hangat sekarang di Australia, dan kaitannya dengan 7 hukum Nuh, ya, yang menjadi pedoman kita bersama, dan itu terkait dengan masalah percaya kepada Tuhan atau larangan terhadap juga penyembahan berhala, ya, Bapak sekalian, ya. Nah, kita semua tahu bahwa di seluruh dunia ini masih belum sepenuhnya, tadi Rabbi katakan, selaras dan sejalan dengan 7 hukum Nuh, ya. Moralitas sudah cukup baik, jika dibandingkan dengan mungkin zaman ketika Perang Dunia ataupun bahkan sebelumnya, moralitas manusia saat ini sudah ada perbaikan yang cukup signifikan. Sudah tidak lagi hobi perang gitu kan, setidaknya gitu kan, dan juga sudah bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, walaupun sekarang perangnya itu tidak fisik, tapi mungkin perangnya adalah perang dagang gitu ya, tapi setidaknya sudah mulai ada arah yang lebih baik. Nah, sekarang Rabbi akan membuat atau membahas satu konsep atau satu pergerakan yang sedang ada dan sedang hangat dibicarakan di dalam pemerintahan Australia. Ya, dan ini memang mungkin sangat spesifik terhadap Australia, tetapi ini juga tentunya akan bisa ada hal yang bisa kita pelajari walaupun kita bukan penduduk Australia. Nah, ini terkait dengan indigenous people atau penduduk asli gitu ya, suku asli gitu kan. Nah, ini yang sedang sedang diperjuangkan oleh Parlemen Australia. Nah, ini ada sesuatu, ini nanti Rabbi akan jelaskan, ini seperti dua mata pisau yang saling berlawanan, dan tentunya ada dampaknya masing-masing, ya. Dan kita juga sebagaimana saya ungkapkan dan kita semua juga tahu faktanya, di Indonesia ini juga banyak gitu kan, apalagi kita terdiri dari berbagai macam pulau. Tentunya banyak sekali penduduk-penduduk asli, suku-suku asli yang ada di Indonesia, gitu kan. Yang dimaksudkan dengan suku-suku asli ini adalah suku-suku yang memang masih mempertahankan tradisi kepercayaan mereka, gitu ya, yang boleh dikatakan tidak mau boleh dikatakan ya belum modern lah dengan segala hormat, gitu ya. Ya memang itu keputusan mereka dan kita harus hormati mereka juga seperti itu. Oke. Nah, kembali kepada apa yang terjadi di Australia, Rabbi berkata bahwa saat ini parlemen itu sedang berjuang untuk memberikan status di konstitusi terhadap
suku asli mereka yang di Australia, yaitu aborigin, gitu kan. Nah, ini yang diberikan itu statusnya itu mereka itu ingin dipertahankan gitu ya, seperti keadaan aslinya. Nah, sekarang Rabi menjelaskan bahwa sebetulnya untuk kita tujuannya baik, tujuan daripada mereka itu baik, yaitu ingin meningkatkan atau memperbaiki taraf hidup, ya. Nah, Rabi berkata bahwa sebetulnya ada dua option, ada dua pilihan, ya. Yang pertama, mengintegrasikan mereka kepada kehidupan ataupun juga budaya ataupun pola hidup daripada orang-orang modern. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti itu, ya. Nah, atau membuat mereka diam di tempat mereka, seperti istilahnya membuat mereka itu kayak misalkan apapun kepercayaan mereka sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, itu mereka tetap melakukan seperti itu. Artinya ya mereka terisolir. Mereka benar-benar terisolir, mereka nggak bisa juga gabung dengan masyarakat yang lebih luas gitu kan. Ya karena mereka terisolir, karena mereka masih mau melakukan praktek-praktek seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, ya. Ada dua pilihan seperti itu. Nah, sebelum melanjut kepada mana yang baik, mana yang buruk, Taurat kita bicara tadi Rabi berbicara terkait 7 hukum Nuh, ya, bahwa Taurat itu terkait dengan masyarakat, bangsa atau negara. Taurat itu mengatakan bahwa dan memberikan aturan bahwa bila mana ada satu masyarakat atau satu peradaban atau satu bangsa yang kuat dan dia menaklukkan peradaban atau bangsa lain, maka yang menaklukkan itulah sebagai pemenang, dan dia yang memiliki kekuasaan, dan dialah yang memiliki tanah tersebut, memiliki area tersebut. Itu yang diatur di dalam 7 hukum Nuh terkait dengan hubungan antar bangsa. Ada, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya buku Divine Code, itu ada ditulis di situ, ya. Nah, tetapi memang Taurat tidak mengatakan bahwa penaklukannya itu harus dengan cara yang seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun ditaklukkan dengan cara yang tidak baik, contohnya dengan agresi, contohnya dengan perang, maka si pemenang tersebut, si yang berhasil menaklukkan tersebut, itu tetap memperoleh wilayah dan memperoleh hak untuk menjadi dominion atau menguasai, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, hal itu terjadi dan hal itu berlaku untuk semua tanah, ya, untuk semua untuk semua bagian di dunia ini, ya. Tetapi ada kekecualian yang mana hal itu tidak berlaku, yaitu adalah terhadap tanah Israel, ya. Kenapa? Karena tanah Israel itu Tuhan sendiri sudah berkata bahwa ini pemiliknya jelas, artinya memang diberikan kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang adalah keturunan Yakub, itu kan, keturunan Ishak, keturunan Abraham. Nah, jadi itu memang sesuatu yang pengecualian, kecuali tanah tersebut, tanah yang lain itu istilahnya ya boleh dikatakan siapa saja boleh memiliki, ya. Itu konsep yang harus kita pahami, dan itu adalah yang dikatakan di dalam Taurat, ya, bukan karangan siapa-siapa, dan Tuhan sendiri yang menetapkan demikian. Kecuali kita nggak percaya Taurat, itu urusan masing-masing, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yang di Australia tersebut, kita semua tahu bahwa peradaban atau sistem sosial yang menguasai Australia saat ini adalah sistem peradaban ataupun sistem norma sosial, yaitu bangsa Barat, ya kan, karena kita tahu bahwa itu adalah tanah Australia tersebut dalam tanda petik ditaklukkan apapun caranya tadi, ya, oleh bangsa Barat, sehingga kita bisa berkata bahwa boleh dikatakan bangsa Baratlah yang memiliki dengan segala macam budaya dan peradabannya, ya, bangsa Baratlah yang memiliki pengaruh dan boleh memberikan juga memberlakukan peradabannya di tanah tersebut, ya kan, tadi kan sesuai dengan Taurat, gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan sekali lagi bangsa aborigin, ada dua berarti solusinya: membuat mereka masuk
menjadi diterima di dalam sistem peradaban yang berlaku saat ini di Australia, yaitu sistem peradaban Barat, ya kan? Atau yaitu tadi dibuat mereka eksklusif. Biarkanlah mereka di tempatnya, mereka mau ngapain aja terserah, apapun yang mereka lakukan terserah gitu kan. Bahkan sampai mengorbankan manusia pun sesuai dengan kepercayaan ribuan tahun mereka juga terserah. Nah, itu ada dua hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang akan diperjuangkan oleh parlemen ataupun juga pemerintah Australia itu adalah yang kedua, yaitu mengisolasi mereka dan mengizinkan mereka untuk melakukan peradaban, praktek-praktek ya sesuai dengan apa yang mereka sudah biasa lakukan ribuan tahun sebelumnya, sampai dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka gitu kan. Nah, inilah masalahnya di sini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena apa yang menjadi kebudayaan kuno daripada orang aborigin itu adalah idolatri, ataupun juga termasuk ke dalam di dalamnya melibatkan penyembahan berhala gitu kan. Ini adalah sebuah peradaban yang muncul ya, yang muncul ataupun yang ada bahkan sebelum era industrialisasi gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu, bahkan juga termasuk dengan suku-suku indigenous di tempat kita gitu ya, di kepulauan-kepulauan di Indonesia, rata-rata penduduk yang demikian itu adalah animisme gitu kan. Kita tahu itu animis ya kan. Dan animis itu berbeda sekali dengan apa yang menjadi prinsip dasar Taurat, Bapak Ibu sekalian. Ya, animisme itu mungkin ya mereka juga percaya gitu ya bahwa bukan percaya, mereka juga memiliki konsep bahwa dunia ini awalnya diciptakan oleh Sang Pencipta, tapi setelah itu Sang Pencipta memberikan kuasanya itu kepada alam semesta. Nah, maka dari itu sampai dengan sekarang manusia itu harus itu tadi menganggap alam semesta itu sebagai sesuatu yang ilahi juga. Itu kan animisme. Makanya ada yang nyembah pohon gitu kan. Makanya ada yang menganggap batu itu sebagai kekuatan yang transcendence, yang melebihi dari segala macam semuanya. Ada yang menyembah air gitu kan, yang berkata bahwa air ini memiliki kekuatan demikian. Nah, itulah kan kita semua tahu itu adalah animisme, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini jelas ini adalah sudah ada dua hukum Nuh yang dilanggar, yaitu adalah pertama, kita harus percaya kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini ya, dan yang kedua jangan menghujat nama Tuhan gitu kan. Ini sudah terlanggar gitu dengan hal ini. Sementara Taurat itu berkata bahwa alam semesta ini itu tidak independen. Konsep daripada Taurat, pemahaman Taurat yang diajarkan kepada kita, alam semesta ini juga bergantung kepada Sang Pencipta. Kekuatan yang dimiliki alam semesta, yang dimiliki oleh air, yang dimiliki oleh angin, yang dimiliki oleh api, keperkasaan atau kestabilan yang dimiliki oleh batu yang besar, gunung yang megah luar biasa itu tidak berdiri sendiri. Itu juga didapatkan dari Hashem Sang Maha Pencipta. Maka kita juga jangan mengatributkan kekaguman kita, penyembahan kita kepada benda-benda alamnya. Jangan, nggak boleh. Taurat mengatakan demikian. Karena kita harus mengatributkannya kepada Sang Pemilik daripada semuanya, yaitu adalah Hashem Sang Pencipta. Ya. Nah, di sini maka dari itu budaya kuno ini itu justru bertentangan dengan Taurat dan bahkan boleh dikatakan menghilangkan Hashem. Kalau kita pernah belajar, Nabi sudah pernah jelaskan bahwa penyembahan berhala itu kan dari awalnya banget generasi ketiga setelah Adam itu kan mulai menyimpangnya sedikit. Ya, mulai berkata bahwa ya Hashem memberikan kekuatan kepada bintang, bulan segala macam. Tapi lama-lama Hashemnya dihilangkan. Yang ada adalah bintang ini yang menjadi penguasa, kekuatan ini yang menjadi penguasa. Inilah yang harus disembah, itulah yang harus disembah, sampai dengan itulah yang dibawa oleh para suku-suku asli yang masih kita bisa jumpai di berbagai tempat di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Jadi suku-suku asli ini boleh dikatakan adalah dalam konsep kepercayaan mereka tidak mengenal konsep yang namanya Hashem atau Tuhan yang Esa, yang Maha Pencipta itu tidak mengenal
gitu kan. Kenapa? Ya karena itu dia, karena mereka berkata, ya udah nggak tahu kemana. Yang jelas ini kita sembah, itu kita sembah elemen-elemen tersebut gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, over to you Rabbi. Thank you. Now, there are, together with this idolatrous religion, which, as I mentioned before, most Aboriginal people do not subscribe to it anyway these days. But nevertheless, it is associated with transgression of a number of the Noahide laws. So, to give some examples of this, and once again, this is not a condemnation of Aboriginal people, but rather it's a reason why many of them want why they embrace the wider Australia and they want to become part of it. They have in fact left behind certain features of their own society which are not desirable features. So I'll give you some examples. Unfortunately, in this Aboriginal society, and before, particularly in the early days before there was substantial contact between the European civilized society which came into Australia and the Aborigines. And of course, Australia's only been here for a couple hundred years. We know that. In late 18th century, Australia was essentially conquered and colonized. But the Aboriginal society which preceded this contact with the new society was one in which infanticide was practiced. In other words, children would actually be killed, and unfortunately would be killed by their own mothers. This was a nomadic society, a society which, in other words, was on the move, which is what it was a society which had limited food. And because the women could only carry a certain number of children with them and could only provide a certain amount of food for them, the family, therefore, there was a practice in many places of actually killing these children, killing the so-called extra superfluous children. Then there were also other rites of very severe forms of punishment of people, spearing individuals who were socially deviant and so on and so forth. That's one thing. Secondly, so it's a society which tolerated killing. It was a society which was a society which was cannibalistic. In other words, together with the idolatry went a host of violent measures, violent activities in transgression of the Noahide law of killing, the prohibition of killing. Then also there was an area of sexual abuse, even in the earlier society, and very severe mistreatment of women and girls. So why do I mention these? Because this unfortunately has also come into the life. This also is transmitted, unfortunately, into the lives of many Aboriginals living in the fringe in Australia today. There is a very high incidence of violence and sexual abuse in these Aboriginal communities, particularly where they are outside the urban areas. Now, what this means is that by affirming and by preserving this Aboriginal, so-called Aboriginal culture, in fact, you're also there is also being perpetuated a whole series of antisocial behaviors which went with the traditional culture. So this is another reason why it's not good to maintain that society. And many Aboriginals want to be free of it. They want that their culture should be integrated into the broader Australian culture. That children should be given jobs, that they should be educated,
that the government should not allow parents to abuse their own children, and so on and so forth. But as long as one seeks to maintain this, I call it a bubble, this island of indigenous culture in the midst of an otherwise advanced society, one is simply also perpetuating these dysfunctional behaviors in the society itself. And also another thing is that this, so long as there is this dream, this mistaken dream of preserving an indigenous society, you are also inhibiting their integration into the wider society, because these indigenous cultures are essentially pre-industrial cultures. They never develop their own industry or their own mass agriculture or any forms of manufacture, and so on and so forth. So by preserving this so-called ideal, you are what is happening, in fact, is that they are remaining jobless. They live from welfare. They're not given, they don't get skills. They don't integrate into the society, and they don't become part of it. They don't, in other words, they're not, even those ones who would want to leave their old culture are not allowed into the new culture. And as we mentioned before, Noahide law says that the dominant society is a lawful society. And this is the society which they face. And if they're to be successful in it, then they need to be allowed to adapt to it and be drawn into it, not to be maintained with this artificial identity. So these are some further reasons why it is wrong and mistaken to try to preserve literally an idolatrous culture which is pre-industrial, and which also has associated with us a number of undesirable features in violence and sexual relations and so on. So because these two Noahide principles have been violated, one, that the idolatry, for example, is not good, and secondly, the refusal to acknowledge this Noahide principle that says, as it says in Hebrew, kibush is koina, which means conquest establishes a new legitimate order. Because these two principles are being arrested, so to speak, slowed down, therefore one has a very serious problem. And finally, I should mention, there is here also, this is also part, it sounds very strange, but this advocacy for Aboriginal culture is in many ways part of a Western idolatry. What do I mean by that? We just like the West has tried to, or parts of the West has tried to unravel its own the concept of human identity with the gender ideology, just as it's tried to dismantle the family. And it does these things because it believes that it is showing compassion by dismantling its own forms, its own archetypes. So here also, this is another case where they have found a so-called victim, and they want to dismantle the society which exists in order to express this misguided compassion. In other words, this is what we have in the West is a false religion of compassion. It's mistaken compassion. It says, oh, the people must not be restricted in their sexual behavior, so we'll have a gender ideology. People must not be restricted by family structure, so we'll undo that. There is no such thing as a dominant order in the society. So we will, in a sense, also there too undo the identity
of our own culture, and we'll relativize it alongside Aboriginal culture. In other words, there will be no clear culture for Australians at all. And we see this in the education system, that the state schools removed all monotheistic religious education, but instead what they require is that children be taught Aboriginal spirituality. In other words, the Judeo-Christian tradition went out from the schools, and in comes Aboriginal nature worship. What's going on over here? In other words, this is, once again, it's as though the new identity for the West is non-identity. In other words, or alternatively, a compassion which allows every supposed victim to do what they like, and therefore to demolish all of the role models, all of the norms that we have in our own society. And so in many ways, this is actually not, this support for Indigenous culture is actually not only for what they think is for the Aboriginals, it's for themselves too. They want to say, we have now no norm. And the way we're going to show that we have no cultural norms is by putting this on a par, making this absolutely equal or even dominant over our own tradition. So this is if I were to give a summary of all of this, what it really is saying is that when an idolatrous, animistic religion is elevated within our own society, it causes harm. It causes harm everywhere. It causes harm to our own society. It causes harm to Aboriginal society because they're left in this bubble. They're left in this delusion that they have this traditional culture, in which in fact you have violence, you have sexual abuse, you have and their own well-being, which would be to be integrated into the society, is lost. And so these are some of the problems. This is essentially a crisis in identity for the Western society itself, not knowing who and what it is. So I'll leave that. See if you can translate that. That's a bit hard. Yes, Robbie. I will. Right. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan. Rabi akan mengupas tentang mengapa kok mempertahankan kehidupan ataupun juga kultur asli daripada penduduk asli itu berbahaya, gitu ya. Nah, dengan studi kasus atau contoh yang tadi Rabi katakan, yaitu dengan suku aborigin di Australia, di pedalaman Australia, gitu ya. Beberapa ciri ataupun beberapa praktek-praktek yang mereka lakukan di dalam kultur asli mereka. Yang pertama adalah infanticide atau pembunuhan anak-anak kecil. Ya, ini bukan hanya sekedar, ya memang ada, tentunya ada ritual segala macam, mungkin kita dengar seperti itu ya. Jadi zaman dulu itu ada anak-anak dikorbankan lah demi memuaskan dewa ini, penguasa ini, dan itu segala macam. Tetapi sebetulnya bukan hanya karena alasan itu, bukan hanya, tetapi ini juga adalah alasan karena kemampuan daripada komunitas kuno tersebut yang sangat terbatas. Ingat, orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang nomaden, ya kan? Mereka itu hidupnya itu mereka tidak memiliki teknologi agriculture, mereka tidak bisa mengembangkan bumi ini, gitu kan? Jadi mereka itu benar-benar hidup tergantung dengan alam. Konsep mereka kan begitu kan? Jadi tidak boleh ini, tidak boleh itu, nggak boleh tanah itu digali-gali apa segala macam, nggak boleh, gitu kan? Jadi mereka hidup tuh tergantung kepada alam. Alam memberikan apa? Mereka terima, ya kan? Misalkan ada musim tertentu, ya mereka hidup dari situ. Nah, ketika musim tersebut terganggu, mereka nggak bisa mendapatkan panen, gitu ya. Mereka tidak bisa mendapatkan buah atau apapun dari alam sebagaimana dulu, maka mereka akan ada resiko untuk kekurangan pangan, ya kan? Nah, mereka juga tidak bisa untuk
masyarakat demikian tidak bisa berkembang besar. Kenapa? Karena sekali lagi mereka bergantung kepada alam, ya. Beda dengan kita saat ini, manusia modern. Manusia modern ini sekarang, kalau kita lihat sekarang ya, sekeliling kita gitu ya, orang mau nikah aja gitu kan. Mereka mau punya anak aja, ya kan? Nggak pusing, mereka nggak mikirin nanti anak ini gimana, cukup nggak ayamnya ini, cukup nggak nih, ketambahan lagi nanti kita mau punya anak 3 gitu, mau punya anak 4 gitu. Beras nih nanti cukup nggak nih? Ya kan? Buah-buahan ini nanti cukup nggak nih? Enggak kan? Ya menikah aja. Bahkan ada yang belum menikah juga bisa punya anak gitu kan. Nggak mikir ke sana. Kenapa? Karena manusia modern, karena kita sudah punya teknologi. Ya, kita bisa mengembangkan ayam potong lebih baik, kita bisa mengembangkan telur, ayam petelur lebih baik, daging sapi bisa dikembangkan dengan lebih baik, nggak tergantung dengan alam. Jadi kemampuan untuk mempertahankan hidup manusia untuk manusia modern ini itu jauh lebih baik. Nah, bayangkan bangsa-bangsa suku yang kuno tersebut, mereka hidup dengan apa yang mereka percaya saat itu, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mereka akan berkata bahwa oh, aku ini udah punya anak 2 nih. Kalau aku nambah segini lagi, alam ini nggak sanggup. Maka apa yang terjadi? Ya mohon maaf, aku bunuh kamu, Nak. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka membunuh anak-anak itu karena mereka nggak sanggup untuk membesarkan. Bukan nggak sanggup dari sisi mereka menjaganya, enggak. Tapi sumber dayanya nggak cukup gitu loh. Ya kan? Buahnya ini kurang. Pohon mangga cuman kita punya 2. Mereka juga bisa ngitung, saya yakin gitu kan. 2 itu buahnya sekian, maka hanya cukup untuk sekian keluarga. Jadi makanya keluarga ini kalau nambah lagi ya nggak bisa, nanti pasti akan rebutan. Ya makanya mendingan anaknya dibunuh aja. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mengerikan ya. Nah, bayangkan hal-hal seperti itu tetap dipertahankan, kan gila gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang menjadi praktek kehidupan normal buat mereka. Nah, sementara buat kita yang modern saat ini, ya itu nggak normal, gitu kan. Nah, juga kita semua tahu bahwa masyarakat ataupun yang memang masih memegang budaya kuno tersebut, itu mereka juga memperbolehkan yang namanya pembunuhan, ya kan. Bahkan bukan hanya pembunuhan, kanibalisasi. Bahkan mereka percaya ini dan itu, bahwa bila mana ada yang jahat itu harus dibeginikan, lalu organ dalamnya harus dimakan lah, ini tuh segala macam demi untuk menghapuskan kutuk apa segala macam. Itu kan ada seperti itu kan. Ya, perang dengan suku lain juga demikian, kepala sukunya harus dibeginikan begitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak bermoral. Nah, ini jelas sangat-sangat melanggar prinsip daripada 7 hukum. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, Rabi sendiri karena memang beliau hidup di sana, Rabi mengetahui bahwa ada orang-orang aborigin dan cukup banyak daripada orang-orang aborigin itu juga yang mau meninggalkan kultur mereka yang lama. Mereka mau lepas karena mereka tahu itu nggak baik gitu kan. Itu justru menghancurkan. Mereka nggak bisa berkembang kalau mereka tetap ada di kultur yang lama. Mereka mau menjadi bagian daripada masyarakat secara umum yang mendominasi Australia. Mereka juga mau anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, anaknya juga mendapatkan kesehatan yang baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, sekarang Rabi sampai kepada poin yang terakhir, yaitu terkait dengan orang yang mengadvokasi, yang berusaha untuk justru mengawetkan, melestarikan pola kehidupan demikian. Itu sebetulnya juga bagian daripada penyembahan berhala ala Barat. Karena mereka itu memang bukan dalam bentuk agama yang ataupun juga yang nyembah patung apa segala macam gitu, tidak. Tapi mereka itu memiliki penyembahan terhadap atau terlalu mengagung-agungkan kepada belas kasihan yang salah. Oh, ini orang ini nggak puas ya dengan jenis kelaminnya yang saat ini. Ya sudah, kita harus berbelas kasihan kepada dia dong. Dia mau berubah, silakan dirubah, gitu kan? Itu belas kasihan mereka, versi mereka, Bapak dan sekalian. Demikian juga dengan orang aborigin. Ya, kita harus berbelas kasihan juga dengan orang aborigin dong. Mereka kan terbiasa hidup demikian. Ya, kita ajarkan, kita biarkan mereka. Kita nggak usah masukkan mereka ke dalam menjadi bagian daripada masyarakat modern. Nah, ini salah
salah sekali gitu ya. Ini tadi Rabbi berkata ini adalah mistaken atau misguided compassion, belas kasihan yang salah kaprah, belas kasihan yang ngawur, belas kasihan yang ngaco, begitu Bapak Ibu sekalian. Justru inilah yang akan menghancurkan moralitas, ya kan? Bayangkan ada orang yang mau pusing dengan jenis kelaminnya difasilitasi. Kamu jadi maunya apa? Mau ganti atau kamu mau netral saja, tidak punya kelamin gitu kan? Atau mau dua kelaminnya, hermaprodit, ya silakan aja gitu. Mereka kan begitu, kacau moralnya gitu. Dan sehingga nggak ada standar, nggak ada moral, nggak ada role model seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi itu yang terjadi, dan itu sebetulnya yang makanya Rabbi katakan bahwa melestarikan praktek-praktek kuno itu justru membahayakan. Tadi contoh yang baik sekali itu adalah bagaimana masyarakat kuno itu tidak bisa, secara simpel aja, tidak bisa mempertahankan masyarakat mereka sendiri. Mereka nggak akan pernah punya makanan yang cukup, sangat tergantung kepada alam. Musim kemarau ya banyak yang mati gitu kan, mungkin ada yang menjadi kanibal ya kayak gitu karena nggak ada makanan, ya kan? Maka akhirnya mereka saling memakan antara satu dengan yang lain. Mengerikan sekali. Over to you, Rabbi. Well, Leah, I think that we've got 3 minutes to go. So if anybody's got a question, maybe that's a good chance. What would you say? Sure. Okay. So basically, there are two questions, Rabbi, that I would like to ask. One is basically based on our discussion here, based on your explanation, it is better for the indigenous people to be absorbed into our modern culture, which is have a better power to sustain, doesn't need to do infanticide, those kind of thing, right? But at the same time, we know that this modern culture in every world is not perfect as well. There are immorality, those kind of things. So what is the what you call it, solid reason why those indigenous people needs to be adopted, to be merged into our current mainstream culture and society, Rabbi? That's number one. Okay, fine. Well, of course, I don't endorse every part of wider culture either. There are lots of problems. Yeah. The only point I wanted to make is that and in fact, we should have a good culture, and the good culture, they should benefit from the good culture. But all I'm saying is, I just want to make one point, and that is that by preserving them in what we call a bubble, in other words, you know what I mean by a bubble? It's in a pre-industrial indigenous culture. That certainly does not help them. They are. You're right. Obviously, our society is far from perfect. I'm not saying that this society is a model. There are many undesirable things. Correct. But one should not affirm an indigenous culture in our society which is idolatrous. That's all I want to say. Okay. And the better path is that. Well, let me put it this way. I think that the society in which they live, with all its imperfections, is a society at least which is closer to monotheism, which has and therefore has together with it the stronger values. It is not perfect by any means, but it is in my view it is a retrograde act. It is a going backwards, and morally and certainly historically, to say we're going to go back to a pre-industrial, animistic, idolatrous worldview. That is harmful. So the answer is yes, you're right. Obviously, I'm not saying the society is perfect. It's not. It's not according to, but this is definitely imperfect. In other words, that is definitely imperfect, and that should not be encouraged, in my opinion. Right. The second question, Rabbi, is basically about the Torah saying that the conqueror, the culture that is strong, who subjugate the other culture, which is maybe weaker, even though not through the rightful manner, which is maybe through aggression, to war. Torah says that whoever the conqueror, he is definitely have the dominion. Right. So why is that? Why don't just Torah says that you should
what you call it, doing it in a rightful way? Why is that? I'll give you, because this question needs to be distinguished from the question of whether it was rightfully accomplished or not. I'll give you an example. Okay. You see, it's about owner. It's only about ownership. Yeah. It's not whether this ownership was rightfully acquired. I'll give you another example. Let's suppose a person stole an item. Now, that was definitely a wrong and forbidden act. Right. But then what happens is that the person from whom the theft was made gives up, abandons any hope. Yes. Of any hope of retrieving that object. Yeah. So the law then is that, and particularly the law then is that even though the person started off as a thief, since the other side has practically abandoned all hope of retrieval of the object, it now belongs. It belongs to the person who stole it. Now it may be, in other words, that's not a happy situation, but but what it means is it is a reality. Now so for example, let us suppose a government comes in, and now the question will be is if I want to buy a field from this new government, right? Am I buying stolen property or not? In other words, can I acquire it? Or alternatively, so the answer is if this person has conquered the land, then practically speaking, the land has become his land. It didn't happen in a good way, but it is his land now, and I can buy it from him. I'm not buying stolen goods. You understand? Or another thing is, for example, in the law of the king. Now we have a rule that a government is allowed to make rules in its own, allowed to make rules concerning property and things like that. The government, in other words, the government is an owner. So, for example, that's why they can give me taxes. They can put taxes upon me. They can, if they could even conscript me for military service and do things like that. These are things, the Torah gives this power to kings. Now, the question is the king legitimate or not? Is he legitimate or not legitimate? So you might want to say, oh, well, look, this fellow came in and he and they conquered this country, conquered it violently. Well, maybe then this king is illegitimate. I don't have to pay his taxes. So the answer is I do have to pay his taxes because he acquired the land. So therefore, this concept of conquest is actually describing a reality of ownership. And it's a reality of ownership. It's not saying it happened in a good way. In fact, the person, the king who came in, might have done many crimes. He may have stolen. He may have killed. He may have done a whole lot of things. But now that it happened, we have to know: is this new ruler an owner of the land or not an owner of the land? Yeah. And here we use the expression that conquest confers ownership. Doesn't mean it happened in a good way. Right. But that's the only point that I'm making over here. Clear. Good. Thank you, Rabbi. Thank you so much. Okay. All right. Well, see you all, and I look forward to seeing you next week, please God. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada dua pertanyaan yang tadi saya tanyakan sebagai follow up, dan ini seharusnya akan juga menjadi sebuah informasi yang baik buat kita semua. Yang pertama yang saya tanyakan adalah kebudayaan kuno versus dengan atau apa ya? Ya, kebudayaan kuno dengan apa yang kita miliki di masyarakat modern sekarang ini, gitu kan? Saya menanyakan bahwa saya memberikan sebuah
challenge kepada Rabi yang berkata bahwa bukankah masyarakat modern ini juga tidak 100% baik, ya kan? Banyak sekali terjadi imoralitas juga di dalam masyarakat modern, banyak sekali juga terjadi penyimpangan di masyarakat modern, ya. Nah, Rabi berkata betul, memang demikian. Tetapi kalau kita bandingkan tadi Rabi katakan bahwa antara masyarakat kuno dengan masyarakat modern yang sekarang, jelas masyarakat modern ini akan memiliki bobot yang baiknya itu lebih banyak. Nah, maka dari itu pilihannya sekarang itu adalah bukan berarti kita harus menunggu ada yang sempurna dulu baru yang kuno itu dari penduduk asli itu dimasukkan ke sana, tapi ya mulai diintegrasikan dengan yang baik itu sekarang ini gitu loh, dengan yang memiliki bobot kebaikan lebih lagi gitu kan. Tadi sebagaimana sudah diceritakan bahwa dijelaskan bahwa kalau masyarakat kuno itu mereka nggak memiliki kekuatan untuk menopang masyarakat yang besar, ya kan? Nggak ada. Mereka nggak punya kesehatan, mereka nggak punya teknologi untuk mengolah pangan, nggak ada mereka hanya benar-benar berdasarkan alam saja. Nah, sementara masyarakat modern punya kan, sehingga kita nggak pusing kalau kita mau bereproduksi gitu kan. Dan ini kan juga sesuai dengan amanat Taurat bahwa kita harus bereproduksi dan memenuhi bumi dan tentunya hidup dengan baik gitu kan. Ditambah lagi dengan ada unsur spiritual, bahwa ada kesempatan bahwa manusia itu bisa untuk gilgul, untuk memperbaiki dirinya. Ini kan sesuatu yang lebih baik gitu kan daripada zaman dulu yang mana ada keadaan di mana dan cukup sering terjadi orang tua harus membunuh anaknya sendiri karena ya nggak sanggup. Nggak bisa, daripada rebutan sama anak mendingan waktu kecil lu gua bunuh dulu gitu kan. Itu masyarakat kuno. Nah, apakah mau seperti itu? Ya kan tidak tentunya. Ya, jadi memang masyarakat yang modern sekarang ini kata Rabi berkata bahwa nggak sempurna, tapi jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sistem kehidupan yang kuno itu, yang tadi dikatakan di masyarakat aborigin itu berusaha untuk dipertahankan, ya. Jadi nanti tidak akan diberikan mereka itu nggak akan diberikan pendidikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, apa yang akan terjadi itu adalah mereka akan tetap hidup di pedalaman Australia yang gersang seperti itu. Mereka akan tetap nomaden gitu ya, mereka cari-cari air, mereka cari-cari itu gitu kan, nyari air aja. Kalau kita pernah nonton film itu tuh zaman dulu The Gods Must Be Crazy, film lucu itu ya, mereka kan hidupnya begitu, mereka nggak ada air, hujan itu nggak tahu, belum tentu setahun sekali, saya nggak ngerti juga gitu kan. Lalu mereka yang mereka dapatkan sebagai sumber air apa? Mereka cari akar, ya kan, itu pun kalau nemu akar. Jadi mereka peras akarnya, mereka minum gitu kan. Itu pun kalau nemu akar. Kalau nggak nemu akar, ya kehausan lah mereka. Dan kalaupun nemu akar, kalau mereka nggak ngerti juga, ternyata ini adalah sebuah akar yang baru, yang nggak biasa. Dan mereka juga sudah kehausan, mereka mereka peras airnya, dan ternyata akar itu beracun, matilah mereka gitu kan. Nah itu sesuatu yang sia-sia gitu. Kehidupan yang lebih mengerikan dibandingkan kehidupan yang sekarang. Nah, gitu. Jadi sebetulnya ini tambahan saya sendiri yang bagian ini Bapak Ibu sekalian, ketika Hashem itu membawa peradaban manusia kepada peradaban yang sekarang kita kenal, peradaban umum yang sekarang kita kenal, gitu kan, di mana ada teknologi, di mana ada kita bisa mengolah alam dengan lebih luar biasa, beternak kita bisa lebih menghasilkan lebih banyak, gitu kan. Ada dampak negatifnya terhadap alam, ada, tetapi itu justru memungkinkan manusia untuk bisa bertahan lebih baik. Ada obat, ada vaksin, ada penemuan-penemuan medis, itu mempertahankan manusia. Orang zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, luka aja, ya, itu bisa mati, tergores. Kenapa? Infeksi. Karena mereka nggak punya teknologi kan, infeksi sedikit lalu terus menjalar masuk kepada otak, jadi meningitis, mati gitu kan, radang otak, ya kan. Nah sementara kita sekarang begitu ada luka ya, kita ada betadin, kita rawat lukanya, kemungkinan untuk mati itu jauh lebih kecil di dalam masyarakat modern jika dibandingkan dengan masyarakat purba, masyarakat kuno. Itu tadi jawaban daripada pernyataan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua ini juga unik juga Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keabsahan daripada satu negara ketika dia mendapatkan wilayah lain. Ya, jadi Rabi berkata demikian. Ini harus dipisahkan ya. Bukan berarti Taurat itu melegalkan
sesuatu penyerangan satu negara terhadap yang lain. Enggak, tidak. Tetapi ini adalah masalah ownership, masalah kepemilikan. Nah, ini Rabi menjelaskan lagi, dan ini membuat mata saya terbuka, saya pribadi, terkait dengan kepemilikan satu objek. Bukan hanya negara, kita lihat ini konsepnya sama dengan kepemilikan objek satu individu demi individu. Ya, katakanlah ini saya memiliki handphone, ya kan, satu handphone ini. Lalu handphone saya dicuri oleh orang lain, ya kan? Nah, ketika saya selaku pemilik awal daripada handphone ini berkata bahwa sudahlah, saya nggak mungkin lagi ketemu handphone itu, saya nggak tahu juga siapa yang mencuri, saya juga nggak tahu juga kemana saya harus mencari, saya sudah lapor ke polisi, sudah begini, segala daya upaya sudah saya usahakan, tapi ternyata tidak bisa ada titik terang, maka saya berkata, ya sudahlah, saya tidak lagi mengharapkan handphone tersebut kembali. Nah, ketika si pemilik awal sudah berkata, sudah menyerah untuk memiliki harapan bahwa barang itu akan kembali, maka barang ini yang dicuri itu secara kepemilikan menjadi milik sah daripada si yang mencurinya. Ya, memang betul itu salah, dalam arti tindakan dia mencuri itu salah. Nah, itu ada aturan lainnya gitu kan. Tapi ketika si pemilik awal sudah menyerah, maka ini memang menjadi hak milik daripada si pencuri, gitu kan. Demikian juga dengan bangsa. Ketika ada satu bangsa menyerang bangsa yang lain, ya, ketika mereka sudah berkata, ya aku menyerah, artinya mereka sudah berkata bahwa sudah berusaha melawan, sudah berusaha melobi, sudah berusaha ini dan itu segala macam, dan mereka sudah berkata, aduh, udah nggak bisa lagi. Nah, artinya kepemilikan daripada tanah tersebut, bangsa tersebut, wilayah tersebut menjadi milik daripada yang menaklukkan, gitu kan? Nah, bukan berarti ketika dia menaklukkan dengan cara yang barbar, dengan cara perang, itu benar. Tidak, sama sekali tidak. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan kepemilikan. Nah, maka dari itu sebetulnya Taurat juga memandatkan kita, manusia, di dalam 7 hukum Nuh, itu untuk memiliki sistem peradilan. Di dalam satu negara itu untuk ngurusin masalah maling-malingan begitu, ya kan? Ini sebetulnya juga untuk mengajar bahwa kalau kamu mau punya sesuatu itu jangan maling, jangan ngambil. Kamu berusaha, kamu dapatkan dengan cara yang baik, kamu dapatkan dengan cara yang legal. Kan seperti itu. Nah, terhadap antar bangsa juga harusnya demikian. Sebetulnya ada satu wadah yang cukup baik yang sudah ada, yaitu PBB. Tapi kebanyakan PBB sekarang ompong kalau saya lihat gitu kan. Kita lihat antara Rusia dan Ukraina, ya kan? PBB diam aja, celingkukan aja, nggak tahu, nggak ngapa-ngapain, nggak bilang A, nggak bilang B. Terus aja begitu kan. Nah, itu harusnya nggak boleh demikian. Harus ada sebuah wadah, harus ada sebuah lembaga yang punya kekuatan dan berkata bahwa, kamu nggak boleh ya agresi. Stop agresimu, gitu kan? Harusnya seperti itu. Nah, belum terjadi. Nah, maka dari itu tadi kembali kepada penjelasan awal dari Rabi. Itu semua akan tercapai bila mana semua bangsa sudah mengerti kebenaran, akan kebenaran yang benar, yaitu 7 hukum Nuh. Dan kebenaran itu nanti akan diperkuat lagi, diajarkan dengan lebih luar biasa lagi oleh Masyiah. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, kita harus senantiasa mengharapkan bahwa Masyiah itu segera datang, segera, Bapak Ibu sekalian. Tapi juga bukan hanya sekedar duduk diam dan berharap seperti itu saja. Kita lakukan bagian kita. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan keadilan. Jangan melakukan hal yang buruk, ya kan? Berbelas kasihan yang benar, jangan belas kasihan yang salah tempat, yang tadi dikatakan, gitu kan? Intinya adalah dengan kita mempelajari Taurat dalam kerangka 7 hukum Nuh, itu adalah kita sedang mempersiapkan dunia ini menjadi sebuah dunia yang lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Baruch Hashem, demikian yang bisa saya sampaikan. Selesai sudah siur Torah kita pagi ini bersama dengan Rabbi Cowen. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali, dan kiranya Hashem memberkati Bapak Ibu sekalian, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan juga memberikan semua rezeki yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian sampai dengan kita ketemu kembali minggu depan. Baruch Hashem, Leitraot, Toda Rabah, Shalom. Amin. Toda Rabah. Terima kasih.